আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমরা যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেব, হিডেন ট্রুথ বিহাইন্ড জান্নাহ। আমরা জান্নাত সম্পর্কে জানবো আজকে। জান্নাতের সত্যতা, জান্নাতের ভেতরে কি ধরনের নাজ নিয়ামত আছে মুসলমানদের জন্য, যারা আলেম হবে তাদের জন্য। তো বিষয়টা আগে দেখবো। আর আজকের বলে দেন আজকের ভিডিওর মূল বক্তা মোহাম্মদ হবলোস বিশেষ দাওয়া টিম। বক্তা। হ্যাঁ, বিশেষ বক্তা। তো এটা ওনার বক্তব্য এর আগে আমরা এখনো কখনো শুনি নাই, প্রথম শুনতেছি। আশা করি ভালো লাগবে। আমাদের সাথে যাদের এই ভিডিও এবং এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যাদের ভালো লাগতেছে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন, ভিডিও লাইক করবেন। চলেন আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমাদের রিয়াকশন জানাবো। حي على الفلاح. What is Allah going to reward you? My brother and my sister, this is now very personal now. Because Allah is talking to you. With all of these difficulties in dunya, throughout the 3 days, we've been trying to encourage you to become a better Muslim, to become a better Muslimah, to become someone that's, all of these things. But for why? What's the purpose? What's the payment? What is the reward? What is to happen, if I become the best Muslimah who's an active da'i, who's an active this and an active that? What's the reward? Allah says, if you are successful, if you pass, for you, I have prepared something. My reward to you is something no eye has ever seen, no ear has ever heard, no heart and no mind has ever imagined or contemplated. This is what I have prepared. This is what I have prepared for those believers that are successful. I have prepared for them a paradise, the likes of which no one has ever seen or heard or even imagined. This is what awaits you, my brother and my sister. Jannah, Jannat, tajri min tahtiha al-anhar. A paradise awaits you, under which rivers flow underneath your feet. I don't know what the condition is here, but I know in Sydney, property is based on water. The closer you live to water, the more expensive your house is. Is it the same here? No? In Sydney, the closer you live to water, the more expensive your house is. And if you can see water from your house, it's called water views. If your home has water views, then your property automatically doubles. And if you have a waterfront, if you live on the water, between you and the water is only sand, you have a waterfront house, then this is what they call prime real estate. Allah doesn't tell you live on the waterfront. Allah says underneath your feet, underneath your houses, underneath your palaces, rivers flow. This is what I have prepared for my believers. This is what I've prepared for those that pass. And let me tell you, my brothers, wallahi, Jannah is of levels. And don't you for a minute think that those that are on the high levels are the same as those on the low levels. I'll give you an example. Has anyone here ever been on an airplane? Just raise your hand. Have you been on an airplane? Have you been on an international flight? Yeah? MashaAllah. I want to give you this analogy. Soon, I'll be leaving Oslo and I'll be flying to Sydney. Right? And I'm taking an Emirates flight. So you and I now, we're both jumping on the same aeroplane. We're jumping on an Emirates flight and we're going to Sydney. Technically, both you and I are on the same aeroplane. But I want to ask you, is the one that is sitting in first class, can he be compared to the one that's sitting in the back? You see, when you and I travel, or at least me anyway,
When I travel, I sit in the back, usually next to the toilets. Right at the back. Economy. And usually when they take you into the aeroplane, how do they take you in? When you come to the airport, they ask you, so you flying business or economy? You say economy. They tell you, then line up with the sheep, inshallah. Come to the left. You look at the queue, ya Allah, you think, bro, this plane's gonna leave and we're gonna be still standing here. Look at the people. But those who fly business and first class, sir, ma'am, please, right this way. Right this way. You're worried, I'm 2-3 kilos overweight. He has 50 kilos over whatever he has. 50 kilos is the minimum of what he's allowed. Are they the same? Then when they take you onto the aeroplane, how do they take you in? They make you walk through first class and business class and tell you, sir, keep going straight down to the toilets, please. And they make you see the seats. You've seen the seats. You've seen the size of the TV screens. And you walk through and your heart burns. That for 14 hours I'm going to be smelling the toilets while this guy's reclining all the way back. But you and I can still both boast that, hey, I was on the Emirates flight with him. But can you really be compared? The food is not the same. The seats are not the same. Even the hosts are not the same. Have you noticed how they're always pretty in the front and you get to the back, you think, Ya Latif, please don't serve me, man. I don't want to. Everything changes in dunya. What about what Allah has prepared for those who are on the high levels, man? You think they're the same? Wallahi, they're not. In Jannah, my brothers and sisters, I want you to think about paradise because this is what drives us. In paradise, my brothers and my sisters, time will no longer exist. Allah says in Jannah, Khalidina fiha abada. In Jannah, my brother and my sister, you will live therein forever. Yani not 100 years, not 1,000 years, not 10,000 years, not 100. You will live therein forever. You will never, ever, ever die. Can you imagine that? You will never die. Some of the scholars, they tried to give an analogy to help you understand. And they said, imagine, right? Can you imagine this hall now? Imagine we filled up this hall with sand. How many grains of sand do you reckon will be in here? Khalas, it's a figure that you can't count, yeah? Surely. The scholar said, imagine we filled up the whole earth. We filled it up with sand. Really, they actually used mustard seed, right? But yani, they said, imagine we filled up the whole earth with mustard seed from the ground all the way to the skies. And every 1 billion years, one bird would come to earth, take one mustard seed and go. And it won't come back for another 1 billion years. It will come back after 1 billion years, take one seed and go. The scholars say this bird will use up all of these mustard seeds. All the mustard seeds would finish and you will still be in Jannah. Khalidina fiha abada. You will be there forever, my brother and my sister. No fear of death. In Jannah, you will never grow old. Do you know that? An old lady, she came to the Prophet of Allah and she says, "Oh Prophet of Allah, is there room in Jannah for an old lady like me?" He says to her, "No.
In Jannah there are no old ladies. So she began to cry. So he smiled at her, sallallahu alayhi wasallam, with that smile that penetrates the heart. And he says to her, in Jannah, Allah will take you back to your youthful days and you will live forever in Jannah as a youth. In Jannah, my brothers and sisters, you will be the age of about 33 years old. Can you imagine you and your father are the exact same age? You and your mother will be the exact same age. And in Jannah you will be as tall as your father Adam, about 30 meters high. In Jannah, my brothers and sisters, you will never have to go to the toilet ever again. Imagine that. You never ever have to do number 1 or number 2 or number 3. Some people do number 3. I don't know what that one is. To the best of my knowledge, there's only 1 and 2. In Jannah, you will never go to the toilet again. My sisters, in paradise, you will never have your monthlies ever again. You will never have these emotions and everything that comes along with it, my sister. Never. Done, finished, dusted. In Jannah, you will never get sick. In Jannah, you will never get tired. In Jannah, you will never sleep. You don't sleep in Jannah. In Jannah, my brothers, you will never get old. You will never get tired. You will never feel fatigued. It's just pure and pure and pure happiness for eternity, forever. This is the prize that Allah has prepared. In Jannah, there's no more fasting. In Jannah, there's no more salah. In Jannah, there's no more wudu. In Jannah, there's no more worship. Nothing. You never have to do anything ever again. In Jannah, you will be clean shaven. No more this. You see this? This won't be there in paradise. I can't wait, man. I cannot wait. Wallah, I can't wait. Look, really, wallahi, it's the sunnah, and wallahi, I love the sunnah of Rasulullah. Wallahi, it's the sunnah and it's here. People now, they worship their mashaykh. 100%. হ্যালো বন্ধুরা, জান্নাত সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। আসলে জান্নাতটা কেমন আমরা জানি, মুসলমান যারা সচরাচর অনেক কিছুই জানি। আজকে অনেক নতুন কিছুই ওনার কাছ থেকে জানলাম যে জান্নাতে আপনার ঝর্ণা থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার বিল্ডিং, যে ঘরটা দেওয়া হবে এই ঘর, এবং আপনার পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাবে। আপনি পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবেন নিচে পানি বয়ে যাচ্ছে, তার কলকল ধ্বনিটাও শুনতে পাবেন। এবং জান্নাতে আপনি কখনো বৃদ্ধ হবেন না, কখনো অসুস্থ হবেন না, কখনো মারা যাবেন না, কখনো ঘুমাবেন না। এমনকি আপনার প্রস্রাব পায়খানারও ওখানে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে পিওর হ্যাপিনেস, আনন্দের মধ্যে। ওখানে সেই খুশির যে দুনিয়ার যদি হিসাব করেন, ওখানে সময়ের শুরু আছে, শেষ নেই। অফুরন্ত শান্তির জায়গা। আর জাস্ট হ্যাপি। সবাইকে সবাইকে দোয়া করি যে আল্লাহ মাফ করে দেয় এবং জান্নাতে আমরা বসে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুক আল্লাহ সবাইকে। সবচেয়ে বড় সুন্দর জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহ সবাইকে দিলেও আল্লাহ সেই জায়গা পুরাবে না। সবাইকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসে নিয়ে যাক, এই দোয়াই করি এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা পরিবর্তন হচ্ছি, শিখতেছি, নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করতেছি
এই জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেদেরও পরিবর্তন করার চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের সাথে যারা দর্শকবৃন্দ আসছেন তারাও পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করেন। আস্তে আস্তে পরিবর্তন হইতে আসলে বেশি সময় লাগে না, পরিবর্তন হবেই, আসবেই। এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় এবং বাস্তব সত্য। তো এটাই আমাদের সাথে এতক্ষণ যে দর্শক ও শ্রোতা ভাইরা ছিলেন, হ্যাঁ, সবাই যেন আমরা জান্নাতবাসী হইতে পারি। আমরা যেভাবে একত্রে শুনতেছি আল্লাহ পাকের বিভিন্ন একেকটার জন্য সবাই ইসলামিক গল্প কথা, করতে পারি আবার একদিন। জান্নাতে যেও যেন আমরা সবাই এক জায়গায় থেকে এভাবে যেন আরো আল্লাহ একটা পাকের কথা, সেটা হচ্ছে আমাদের ভিডিও দেখে যারা মানে পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করতেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, হয়তো জান্নাতে কোনো একদিন আপনার সাথে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে এবং আপনি আমার সাথে গল্প করতে পারেন যে আমিন ভাই আমিন আপনি আপনার ভিডিও ইনশাআল্লাহ। দেখে পরিবর্তন হওয়া শুরু করছিলাম আপনাদের ভিডিও দেখেই, তো তার ভেতর দিয়ে হয়তো জান্নাতে নিয়ে আসছে আল্লাহ আল্লাহ এবং কবুল করে নিক। আমাদের সবাইকে সেই মানে কবুল করে নিন। এটাই আর পরিবর্তনটা এখন থেকেই শুরু হয়ে যাক। আমরা ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হইতে আসলে খুব বেশি কষ্ট হবে না এবং আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিক। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যদি আমাদের এই ভাইদের কখনো সময় থাকে আপনার চিল্লায় যাওয়া বা আপনার এই পথে তাবলিগে যাওয়া, এটা সেই কাজটা যেন হ্যাঁ, সে কাজটা যেন করে নাই আপনারা এবং করে নেন। আমরাও নিয়ত করে আমরাও নিয়ত ফেলছি করে ফেলছি। আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা তাবলিগে যাব এবং তাবলিগে সময় দেওয়ার চেষ্টা করব। আস্তে আস্তে আমরা পরিবর্তন হয়ে ইসলামের মূল ধারায় আগে শিক্ষা অর্জন করতেছি ভাইজান। আমরা যারা দেখতেছেন আমাদের সাথে, আমরা একটু একটু করে শিখতেছি। শেখার মাধ্যমে আস্তে আস্তে নিজেদের ভেতরে ইনশাআল্লাহ পরিবর্তনটা আনবো এবং আপনারা হয়তো আল্লাহ। দেখতেও পাবেন এদের পরিবর্তন ইনশাআল্লাহ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।